Very good morning, students. This is your Dr. Gopala Krishna. Today, we are going to the another topic. That is the interest. The Sem1 PCD prospects of child development loni fifth unit lo third point మనం discuss చేస్తున్నాం. There is a interest. Already previous classes లో మనం creativity గురించి అలాగే ఇంటెలిజెన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. ఇంటెలిజెన్స్ చాప్టర్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం. దాంట్లో మెయిన్ గా what is intelligence, what is the theories of intelligence, and what are the types of intelligence, and what are the tests of intelligence, and discuss chesam. Now today we are going to another topic. There is interest. So what is the importance of interest? Generally, any human being, they do any work depend on the two aspects. That is a need and a interest. Any human being, family or school or institution or organization, entire any person in our universe, definitely any human being depend on the two aspects. There's a one is interest, another one is need. So మనం ఎవరు ఏ పని చేసినా ఎప్పుడు చేసినా కూడా ఒకటి ఇంట్రెస్ట్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, రెండు నీడ్ పైన ఉంటుంది. మనం ఒకవేళ నైట్ 1 o'clock 12 o'clock కూడా ఏ బుక్ రీడింగ్ లేకపోతే ఏదైనా చదువుతున్నామంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంట్రెస్ట్. అదే నెక్స్ట్ డే ఎగ్జామినేషన్ నుండి స్టూడెంట్ చదువుతున్నారంటే that is called need. So any human being that you are any work definitely involve the interest and the need. So the human being as a creative as an interest in their part in your human body, interest గా మనం గుడ్ పాజిటివ్ హ్యాబిట్స్ కానీ మనం డెవలప్ చేస్తే అది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇంట్రెస్ట్ నీడ్ అనేది దట్ ఇస్ డిఫరెంట్ వే. కామన్ గా నీడ్ అంటే అందరూ వెళ్తాం చేస్తాం, అది ఓకే, కానీ ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారం డెవలప్ చేసుకోవాలి. సో వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంట్రెస్ట్? హ్యూమన్ బిహేవియర్ ఈస్ గైడెడ్ బై దోస్ స్టిములై విచ్ అవేకన్ ఇన్ ఇన్స్టెన్స్. These stimuli or situations are called interesting. In other words, we can say that human being respond to those stimuli or set of situation in which they have interest. Thus, interest is of great value in human life. Once again, I want to repeat the definition of interest. Human behavior is guided to by those stimuli which awaken instincts. These stimuli or situations are called interesting. In other words, we can say that human being respond to those stimuli or set of situations in which they have interest. Thus, interest is of great value in human life. మన యొక్క హ్యూమన్ లైఫ్ లో ఇంట్రెస్ట్ అనేది వెరీ గ్రేట్ పార్ట్. Somebody people they're writing notes, somebody people reading books, somebody people watching TV, somebody people they depend on their creativity, and somebody people some technical interest, somebody people the spirituals. So these are the interest. ప్రతి హ్యూమన్ బీయింగ్ కి ఒక జాబ్ అనేది ఉన్నా లేకపోయినా ఏం చేసినా కూడా తనకంటూ కొన్ని పర్సనల్స్ ఉంటుంటాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంట్రెస్ట్. తను కొన్ని అభిరుచులు కలిగి ఉంటాయి లైఫ్లో. ఎవ్రీ హ్యూమన్ లైఫ్లో మంచి అభిరుచులు కలిగి ఉంటారు. ఆ అభిరుచులు అనేవి పాజిటివ్గా ఉంటే దట్ లైఫ్ విల్ బి వెరీ పాజిటివ్ వే. ఇఫ్ ద హాబీస్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ నెగిటివ్, దట్ లైఫ్ విల్ బి ఏ గుడ్ ఇన్ నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్. ఒకవేళ ఒక స్టూడెంట్ లెవెల్ నుంచి ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్గా ఒక మంచి ఇంట్రెస్ట్, జస్ట్ లైక్ ఏ హెల్పింగ్ నేచర్, సర్వీస్ మైండ్, good reading books, good works, hard work, commitment, dedication, motivation. So these are the very positive ideology, the positive interest, the positive involvement. So those who involved in the positive interest or positive way, that is called value in our human life. దాన్ని బట్టే మనకి లైఫ్ ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఏమంటే డిసిప్లిన్ అని చెప్తుంటాం. ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ లైఫ్ నుంచి వెరీ హ్యూమన్ బీయింగ్ వెరీ స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా డిసిప్లిన్ లైఫ్ అంటుంటాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గివ్ one or two examples. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్నింగ్ మనం ఎర్లీ మార్నింగ్ 5 o'clock or 6 o'clock లేయడం అనేది గుడ్ హ్యాబిట్. గ్రాడ్యువల్గా one month or 2 months there is a practice is continue, that is called hobby. That hobby is called interest. ఓకే, సో దానిని మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో ఒక బాగా చేసేదాని అంతా మనం ఏమంటే హ్యాపీగా మార్చుకుంటాం. అది పాజిటివ్గా ఉండొచ్చు, కొద్దిగా నెగిటివ్గా ఉండొచ్చు, కానీ దోస్ హు ఆర్ సెటిల్డ్ ఇన్ అవర్ ద పాజిటివ్ వే, that automatically that human life
is a very, very good success. Interest has been defined by educationists and psychologists in different ways. ఇంట్రెస్ట్ అనేది రకరకాల సైకాలజిస్ట్ కానీ ఎడ్యుకేషనిస్ట్ కానీ డిఫైన్ వెరీ డిఫరెంట్ వే. ఇన్ ఇట్స్ ది సింప్లెస్ట్ మీనింగ్ ది వర్డ్ interest may refer to the motivating force that impels us to attend to a person, a thing or activity. Interest has been defined by educationists and psychologists in different ways. చాలా మంది చాలా రకాలు చెప్పారు. In its simplest meaning, the word interest may refer to the motivating. Already we discussed the previous class. What is called motivating? So motivating అనేది చెప్పాలంటే ఇక్కడ చెప్పాలి మనం మోటివేటింగ్ అన్నాం. So motivating అనేది ప్రేరణ. The motivating also two aspects. That is the positive motivation, negative motivation, external motivation and internal motivation. So what is called external motivation? మనకి అవసరాలు కానీ లేదా అభిరుచులు కానీ మనకి ఏదైతే కావాలో దాన్ని బయట నుంచి కొంతమంది వ్యక్తుల ద్వారా లేదా కొన్ని వస్తువుల ద్వారా దాని ప్రకారం చేస్తే ద వెరీ గ్రేట్ సైకాలజిస్ట్ ఎలిజబెత్ హార్లాక్ దర్ ఎక్స్ప్రెస్ దర్ మోటివేషన్ థియరీస్. ఇంటర్నల్ థియరీ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ థియరీ. ఇంటర్నల్ థియరీ అంటే ఒక రకమైనటువంటి నీడ్ అనమాట, ఒక రకమైనటువంటి ఇంట్రెస్ట్ కలిగి ఉండడం, ఒక రకమైన అవసరం కలిగి ఉండడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ లైక్ ఎ థ్రస్ట్ డ్రైవ్ ఇస్ ఇంటర్నల్ మోటివేషన్. హంగర్ డ్రైవ్ ఆకలి అనేది అంతర్గత ప్రేరణ. ఓకే, సో ఈ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ కానీ ఒక గోల్ కానీ ఒక ఎయిమ్ కానీ ఒక ఆబ్జెక్ట్ కానీ అంతర్గత ప్రేరణగా తీసుకొస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద సెల్ఫ్ మోటివేషన్, ద ఇన్నర్ మోటివేషన్ గా తీసుకొస్తే that candidate, that human being is a success very easy. It's a great position also. The motivating and self-motivating అంటాం. అదే ఒకళ్ళు కొంతమంది సెల్ఫ్ మోటివేటింగ్ లేకుండా సెల్ఫ్ చీటింగ్ చేస్తారు. యాజ్ ఎ స్టూడెంట్స్ లెవెల్స్ చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు కూడా సెల్ఫ్ చీటింగ్ అంటే చదువుకుంటున్నప్పుడుగా నటిస్తూ ఉంటుంటారు. పేరెంట్స్ దగ్గర, టీచర్స్ దగ్గర, అక్కడిక్కడ కూడా దే ఆర్ జస్ట్ లైక్ ఏ యాక్టింగ్. దట్ ఈస్ ఎ సెల్ఫ్ చీటింగ్. అది కొంతకాలం పనిచేస్తుంది, తర్వాత పనిచేయదు. కాబట్టి ఇక్కడ dear students or the student teachers, please try to understanding the awake of the students or school level children. Try to motivate in internal motivation, external motivation. తనకు తానుగా తెలుసుకునేటట్టుగా చేస్తే that's called internal motivation. The self competition, the self motivation, the self discipline, the self confidence, these are the motivating things. Force that impulse us to attend to a person, a thing or activity. Jem, Shev, and C.W. Tolfra defined interest as favorable attitude towards objects. Interest as favorable attitude towards objects. మనకి ఏదైతే లక్ష్యాలు ఉన్నాయో, ఏదైతే వైఖరులు ఉన్నాయో, ఏదైతే కావాలన్నో దాన్ని మనం రిసీవ్ చేసుకోవాలన్నా, సక్సెస్ కావాలన్నా, రీచ్ అవ్వాలన్నా, అచీవ్ అవ్వాలన్నా ద ఫేవరబుల్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నమాట. కాబట్టి ఇందులో మనకి చూస్తాం. సో మెయిన్లీ ద ఇంట్రెస్ట్ డిఫైన్ ద so many psychologists and educationists that express their views. Mainly a motivating force that impulse to the attend to a person, a thing or activity. The Shori and Sem1 Tolfra define interest as a favorable attitude towards objects. Okay, and factors influencing interest. ఏమేంటి మనం అందులో మనతో చేసేవి ఏమిటంటే interest do vary through everyone is interested in food, clothing and shelter. Generally any human being primary need kavali. What are the primary needs? Food, cloth, shelter. అక్కడ మనం ముందు నుంచి చూస్తున్నాం. జస్ట్ లైక్ ఏ నీడ్స్ థియరీ ఆఫ్ అబ్రహం మాస్లో కూడా నీడ్స్ థియరీ చెప్పినప్పుడు ఒక ట్రయాంగిల్ కింద మనం తీసుకొచ్చి చూస్తే అంటే అందులో ఒక 5 ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటుంటాయి. 1 2 3 4 5. అందులో ఫస్ట్ వన్ ప్రైమరీ నీడ్ అంట. అండ్ ప్రైమరీ నీడ్ అనేది ఏంటంటే ఫుడ్, షెల్టర్ అండ్ క్లోతింగ్. మనం తినడానికి తిండి, ఉండడానికి ఒక ఇల్లు, వేసుకోవడానికి ఒక బట్ట ఉండాలన్నమాట. కానా కపడా మనం చెప్తా ఉంటుంటారు చాలా మంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ అవి ఆ 3 ఉండాలి. ఆ మూడింటిని అంతా ఏమంటే ప్రైమరీ నీడ్ అంట. ఫుడ్ అంటే లిక్విడ్ ఆర్ సాలిడ్ ఏదైనా కానివ్వండి, ఇక్కడ ఆ ఫుడ్ అనేది మెయిన్గా నీడ్ అనమాట. అలాగే క్లోతింగ్ మనం వేసుకోవడానికి, షెల్టర్, ఆ 3 ఉంటుంది. అది ప్రైమరీ నీడ్. అండ్ వాట్ అబౌట్ సెకండరీ నీడ్? ఎప్పుడైతే ఫినిష్ అయినాయో దాని తర్వాత ఆటోమేటిక్గా సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీకి వెళ్తాం.
అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఫుడ్, వాటరు, బ్రీతింగ్, క్లాతింగ్ ఎప్పుడైతే ఏందో మంచి సెక్యూరిటీ కావాలి, షెల్టర్ కావాలని చూస్తూ ఉంటుంటాం. ఎప్పుడైతే షెల్టర్, సెక్యూరిటీ కూడా వచ్చిందో, అండ్ థర్డ్ వన్ దట్ ఈస్ ద లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్స్, ద రిలేషన్స్. సో లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్స్ మన యొక్క కమ్యూనల్ కానివ్వండి, లేకపోతే క్యాస్ట్ కానివ్వండి, రిలీజన్ కానివ్వండి, రిలేటివ్స్ కానివ్వండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ద లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్స్, ఒక మంచి పియర్ గ్రూప్ కానివ్వండి, ఫ్రెండ్స్ కానివ్వండి, కమ్యూనల్ గా ఉన్న రేస్ అండ్ రిలీజియన్ ఆర్ ఏరియాస్ లెవెల్ కూడా ఉన్నప్పుడు కూడా అది కూడా చూస్తుంటే వాళ్ళని కూడా డెవలప్ చేస్తూ ఉంటుంటాం అనమాట. అండ్ థర్డ్ వన్, దాని తర్వాత థర్డ్ వన్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ తర్వాత సెల్ఫ్ యాక్చువలైజేషన్ అంటుంటాం. అంటే తనకి తాను ఇతరుల నుంచి గుర్తింపు చేసుకోవడం. అండ్ ఫైనల్లీ ద సెల్ఫ్ యాక్చువలైజేషన్స్ అంటుంటాం. అంటే సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్డ్, ఎవరైతే తనను తాను గుర్తించినట్టుగా చేశారు. సో ఇవన్నీ కూడా అకార్డింగ్ టు అబ్రహం మాస్లో ఆ నీడ్స్ థియరీలో ఫస్ట్ ప్రైమరీ నీడ్ కంప్లీట్ కావాలి, సెకండ్ సెక్యూరిటీ కంప్లీట్ అవ్వాలి, థర్డ్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్స్ కావాలి, ఫోర్త్ సెల్ఫ్ యాక్చువలైజేషన్, అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ద సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్, తనకి తను ఒక పవర్ కావాలని చూస్తున్నాం. మనం కూడా సొసైటీలో పర్సన్స్ చూస్తాం. ఫస్ట్ ప్రైమరీగా వాడికి తినడానికి ఫుడ్, ఉండడానికి ఇల్లు ఉండాలి, తర్వాత సెక్యూరిటీ, తర్వాత రిలేషన్స్, తర్వాత ఐడెంటిఫికేషన్, తర్వాత పవర్ కావాలి. ఇవన్నీ అందులో చూద్దాం. హౌఎవర్ డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ a number of factors influence individual interest. ఇందులో however during the process of growth and development number of factors influence individual interest అన్న. ఎందుకంటే ఈ టాపిక్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇంట్రెస్ట్ టాపిక్ అని కాదు, ఎవ్రీ హ్యూమన్ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్, పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. వాడికి ప్రతి వ్యక్తికి కూడా కొన్ని అభిరుచులు ఉంటాయి. వాడు జస్ట్ లైక్ ఫుడ్ విషయంలో కానీ, ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో కానీ, సబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ, పర్సన్స్ విషయంలో కానీ, ప్లేసెస్ విషయంలో కానీ, రిలేషన్లో కానీ, స్పిరిచువల్గా కానీ, కల్చరల్గా కానీ, సో మెనీ ఆస్పెక్ట్స్. ప్రతి దాంట్లో వాడికి ఏదో ఒక నచ్చిన విషయం ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హాబీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంట్రెస్ట్. సో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీటెడ్గా చేస్తే అది హాబీగా మారుతాం. దోస్ హు ఆర్ క్రియేట్ యాజ్ ఎ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ యువర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆటోమేటికల్లీ ద ఫార్మ్ ఇస్ ఎ హాబీ. సో కాబట్టి ఇక్కడ హౌఎవర్ డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ number of factors influence individual interest. Growth and development, and growth means the physical, development means mental. So coordination of the physical and mental, both physical and mental, శారీరకంగా మానసికంగా అయిన తర్వాత రెండింటిని కూడా డెవలప్ చేస్తూ ఎవ్రీ హ్యూమన్ హ్యావ్ సమ్ నీడ్స్, సమ్ ఇంట్రెస్ట్. ఫిజికల్గా కూడా కొన్ని చేంజెస్ వస్తాయి ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్, దానికి అనుగుణంగా కూడా కొన్ని ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంటాయి. మెంటల్ డెవలప్మెంట్స్ అవి కూడా మారుతూ ఉంటుంటాయి. మెయిన్గా చెప్పాలంటే ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్ దర్ డూ ఆర్ ద పర్ష్యూ ఆర్ దర్ సెటిల్ ద 2 పాయింట్, దట్ ఇస్ వన్ ఈజ్ ఇంట్రెస్ట్, అనదర్ వన్ ఈజ్ నీడ్. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి వాడు ఫాలో అవ్వాలి. రెండు ఫాలో అవ్వకపోతే కష్టం. నీడ్ ఈజ్ ఎ కామన్. ఒక మన హెల్త్ పాయింట్ ఉందండి. ప్రజెంట్ ఇన్ దిస్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్, కోవిడ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవాలి, లేదా హెల్త్ బాగుండాలి, ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, హాట్ వాటర్ తాగాలి, లెమన్ తాగాలి అనేది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ నీడ్. సో ఎవరైతే దేనికి ఒక ముందు నుంచి కూడా నాట్ ఓన్లీ ఇన్ దిస్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లాస్ట్ 2019 or 20 or 21 అలా కాకుండా ముందు నుంచి కూడా సమ్ టైమ్స్ సంబడి పీపుల్ వెరీ డిసిప్లైన్, వెరీ ప్రిన్సిపల్డ్, వెరీ గుడ్ యాటిట్యూడ్, జస్ట్ లైక్ ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవడం, యోగా కానీ, వాకింగ్ కానీ ప్రాక్టీస్ చేయడం, మెడిటేషన్ చేయడం, అలాగే ప్రాణాయామం చేయడం, ఇవన్నీ కూడా గుడ్ హ్యాబిట్స్ అన్నమాట. సో ఎవరైతే ఫస్ట్ నుంచి చేస్తూ ఉన్నారో లేదా చాలా కాలం చేస్తున్నారో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంట్రెస్ట్, దట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ హాబీ. అలా కాకుండా ఇప్పుడు డాక్టర్ చెప్పిన తర్వాత ఆఫ్టర్ షుగర్ ఆర్ ఆఫ్టర్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ ఆఫ్టర్ పానిక్ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది దట్ ఈస్ కాల్డ్ నీడ్. ఓకే. సో డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్, గ్రోత్లో వేరియస్ స్టేజెస్ ఉంటాయి. అండ్ డెవలప్మెంట్లో డిఫరెంట్ డెవలప్మెంట్స్ ఉంటాయి. జస్ట్ లైక్ ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్, మెంటల్ డెవలప్మెంట్, సోషల్ డెవలప్మెంట్, ఇమోషనల్ డెవలప్మెంట్, మోరల్ డెవలప్మెంట్, లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్, ఇవన్నీ కూడా డెవలప్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో కాబట్టి యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ స్టేజ్కి డెవలప్మెంట్కి కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ రావాలి. అది మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ ఇండివిజువల్ ఇంట్రెస్ట్. ఇండివిజువల్ మీన్స్ ఇండివిజువల్ ఈజ్ ఏ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. వ్యక్తికి మధ్య వచ్చే వ్యత్యాసాలు అంతటిని కూడా ఏమంటామంటే వైయక్తిక విభేదం. ద పర్సన్ టు పర్సన్ ద చేంజ్ దర్ యాటిట్యూడ్. యాటిట్యూడ్ మీన్స్ జస్ట్ లైక్ ఏ బిహేవియర్, ద డిసిప్లైన్, ద నీడ్స్
or interest, whatever it may be, that is called individual interest. మనకు కొంతమంది ఒక షోరూమ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక్కొక్కరు ఒక రకమైనది చూస్తూ ఉంటుంటాం. దట్ ఇస్ డిపెండ్ ఇండివిజువల్స్, జస్ట్ లైక్ హోటల్స్ ఆర్ జస్ట్ లైక్ జర్నీస్ వెళ్ళినప్పుడు కంఫర్టబుల్ గా నేను చూస్తున్నాం. మెయిన్గా ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ టూ టైప్, దట్ ఇస్ ఇంటర్ డిసిప్లిన్ అండ్ ఇంట్రా డిసిప్లిన్. ఇంటర్ డిసిప్లిన్ అండ్ ఇంట్రా డిసిప్లిన్ అవి రెండు కూడా ఉంటాయి. ఇంటర్ అంటే ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య వచ్చేటువంటి వ్యత్యాసాలు, ఇంట్రా అంటే ఒకటిలో వచ్చేటువంటి వ్యత్యాసం అన్నమాట. ఓకే, సో దే ఆర్ ఏజ్ యాజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. ఈ ఇంట్రెస్ట్ లో కూడా ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది. మనం కొన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పిరిచువల్ గా ఉండాలని చాలా మంది ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. బట్ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్, maximum people not involved in our spiritual thoughts. After some getting of the family, after success of the family, after do some involvements, after do some activities of experiences, again after 5-50 years or 60 years, again they start in the spiritual thoughts. So age is an important factor. మనం చిన్నప్పుడు చాలా మంది పిల్లలు ఆడుతూ ఉంటుంటారు, కొద్ది పెద్ద ఎండ్లో ఆడాలంటే ఆడలేదు అన్నమాట. సో ఏజ్ అనేది, తర్వాత ఆడాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా కూడా ఆడలేని పొజిషన్ అన్నమాట. ఏ స్మాల్ చైల్డ్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ప్లే ఆర్ అన్ యాక్టివిటీ వైల్ ఇన్ అడాలసెంట్ ఈజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ హిస్ పియర్ గ్రూప్. ఎప్పుడు కూడా వాడి యొక్క వయసుతో కానీ వాడి యొక్క సంబంధాలతో కానీ వాడి యొక్క సమవయస్కులతో పియర్ గ్రూప్, ద ఫ్రెండ్స్, కలీగ్స్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో, క్లాస్మేట్స్, రూమ్మేట్స్, బెంచ్ మేట్స్, very good morning students. This is Dr. Gopala Krishna. Already previous class lo we discussed something, so some technical issues, so that's why I'm continuing the part 2. This is the interest same lesson. Last class some technical problems, so danni continue చేద్దాం. మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మనం దీన్ని డిస్కస్ చేసాం. దీని ప్రకారంగా మనం ప్రీవియస్ లో ఇంటర్ గురించి, ఇంట్రెస్ట్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసి, దాంట్లో మెయిన్ గా ఏజ్ గురించి, ఆ ఏజ్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ లో వచ్చేటువంటి కొన్ని ఏజ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ప్లే గ్రౌండ్ గురించి, లేదా రీడింగ్ బుక్స్ అండ్ హ్యాబిచువల్ పర్సన్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం. అలాగే సెకండ్ పాయింట్, సెక్స్ ఈజ్ అనదర్ ఫ్యాక్టర్, అండ్ మేల్ అండ్ ఫిమేల్, ఆ బాయ్ ఆర్ గర్ల్ కూడా అనదర్ ఆస్పెక్ట్స్ లో కూడా దీంట్లో కూడా మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. The interest of girls as they go through their growth process exhibit interest much different from those of boys. Sex is another factor. అంటే మనం దీంట్లో మనం డిస్కస్ చేసి చూస్తే, the interest of girls as they go through their growth process exhibit interest much different from those of boys. Boys కి girls కి కూడా కంపేర్ చేస్తే వాళ్ళ యొక్క గేమ్స్ కానీ, వాళ్ళకి యాక్టివిటీస్ కానీ, ఇన్వాల్వ్మెంట్ కానీ, ఆ సోషలాజికల్ యాక్సెప్టెన్స్ కానీ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అలాగే ఇంటెలిజెన్స్ ఆల్సో, ఇంటెలిజెన్స్, INTELLIGENCE, ఇంటెలిజెన్స్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ డిటర్మైనింగ్ ది ఇంట్రెస్ట్. మనకు ఉన్నటువంటి ఆ జ్ఞానం అవనివ్వండి, లేదా తెలివితేటలు అవనివ్వండి, లేదా మనకు ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞాస్థాయి లేదా ప్రజ్ఞాస్థితి ఏ విధంగా ఉంటుందో దాని ప్రకారం కూడా మనం ఏం చేస్తాం, మన యొక్క ఇంట్రెస్ట్ కూడా క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో మెయిన్గా దీంట్లో మెయిన్గా చెప్పాలంటే ఏజ్ ఒకటి, అలాగే సెక్స్ ఒకటి, అలాగే ఇంటెలిజెన్స్ ఒకటి, తర్వాత మెచ్యూరిటీ ఆల్సో. ద మెచ్యూరిటీ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్సో హెల్ప్ ఇన్ డిటర్మైనింగ్ ఇంట్రెస్ట్. మెచ్యూరిటీ అండ్ experience also help in determining the interest. Maturity bring meaningful and significant experiences which are thereafter reflected in individual interest. Maturity bring meaningful and significant experiences which are there after reflected in individual interest. అది కూడా మెచ్యూరిటీ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మనం పెరుగుతున్నటువంటి వయసు ఇచ్చే కానీ, సమ్ సోషలాజికల్ యాసెప్ట్స్ కానీ, లేదా ఎన్విరాన్మెంట్ సిచ్యువేషన్స్ కానీ, సమ్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ కూడా దీంట్లో ఎక్కువగా ఉంటుంటుంది. మెచ్యూరిటీ మీన్స్ పరిపక్వత, అంటే అకార్డింగ్ టు ఫ్రమ్ ద ఏజ్ అండ్ ఫిజికల్ ఏజ్ అండ్ మెంటల్ ఏజ్. అలాగే ద ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్సో, మన ప్రీవియస్ ఉన్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అవి ఒక మంచి అనుభవాలు కూడా ఏమవుతుందంటే మనకి ఇంట్రెస్ట్ అభిరుచులు పెంచడానికి కూడా మంచి మంచి ఫీలింగ్స్ ఉంటుంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గ్రేట్ సర్వీసెస్ చేశారు ఒక చోట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దిస్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్
the COVID time, somebody organizations or institutions, they do some services also. And the time the services కి కొన్నిసార్లు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుందంట. ఆ హ్యాపీనెస్ ఏమవుతుందంటే లైఫ్లో కంటిన్యూ చేస్తూ ఉందంట. ఆ లైఫ్లో కంటిన్యూ అనేది జస్ట్ లైక్ హాబీగా మారిపోతుంది. సో దట్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ గుడ్ ఇంట్రెస్ట్. Just like sometimes they favor of the animals, birds, the birds, దాంట్లో పక్షులు కానీ యానిమల్స్ కానీ జంతు ప్రేమికులు కొంతమంది ఉంటుంటారు. వాళ్ళు కూడా అలాగే బిఫోర్ లంచ్ ఆర్ ఆఫ్టర్ లంచ్, before dinner, after dinner, before breakfast also they give some happiness to the distributions of food and material to the animals, the birds, the dogs, the petty animals also. At the time they feel very happy. ఆ యొక్క అనుభవము, ఆ యొక్క అనుభూతి, ఆ యొక్క చాలా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది. సో కాబట్టి అది కూడా సో మెచ్యూరిటీ బ్రింగ్ మీనింగ్ఫుల్ అండ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, మంచి మంచి అనుభవాలు, గుర్తించేటువంటి అంశాలు కూడా అందులో మనం చూస్తుంటున్నాం, విచ్ ఆర్ దేర్ ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ఇండివిజువల్ ఇంట్రెస్ట్. అండ్ కల్చర్ ఆల్సో, కల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్లేస్ an important role in developing new interest. కల్చర్ అంటే సంస్కృతి అంటున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫిజికల్ డైరెక్టర్ ఉన్నారు, వాళ్ళ యొక్క అబ్బాయిని రోజు ఆయన గ్రౌండ్ కానీ లేకపోతే సమ్ ఇండోర్ ఆర్ అవుట్డోర్ తీసుకెళ్తున్నప్పుడు దే హ్యావ్ సమ్ ఇంట్రెస్ట్. ఆటోమేటిక్గా అవి ఏమవుద్దంటే దే కెన్ సక్సెస్, వాళ్ళ పిల్లలు కూడా ఈజీగా సక్సెస్ అవుతారు. రీసెంట్లీ మై గుడ్ ఫ్రెండ్ కాశీ విశ్వనాథ్ ఫ్రమ్ అమలాపురం, ప్రజెంట్ వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా మన నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ వరల్డ్కి కూడా మన ఇండియా తరఫున ఆడుతున్నాడు. సాకేత్ శ్రీకాంత్ అని అందులో ఆడుతున్నారు, రంకిరెడ్డి శశికాంత్ వీళ్ళందరూ ఆడుతున్నారు. సో చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఫాదర్తో పాటు కూడా గ్రౌండ్కి వెళ్ళడం, షటిల్కి వెళ్ళడం, దాంతో అలాగే జస్ట్ లైక్ ద ప్రీచర్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ the spiritual persons are from the music background. కొంతమంది మ్యూజిక్ చూడండి, క్యాషియనో లేదా డోలకో లేకపోతే కల్చర్ సంగీతమో లేదా డ్యాన్స్ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు ఆ పిల్లలకు కూడా ఆ పేరెంట్స్, మదర్ ఆర్ ఫాదర్ ఏదైతే మనం చేస్తూ ఉంటుంటారో అది వాళ్ళ పిల్లలకు కూడా ఏమవుతుందంటే ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంటుంది. వాళ్ళు చేసేటువంటి ఎన్ని కూడా కల్చర్ ఆల్సో ద పేరెంట్స్ని బట్టి, మదర్ ఆర్ ఫాదర్ ఆర్ నైబరింగ్ ఆర్ హౌస్ హోల్డర్స్ వీళ్ళు కూడా కల్చర్ బట్టి డ్యాన్స్, songs, music instruments, some of the spiritual thoughts and the service orientations. So ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే కల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, అది సంస్కృతి కూడా ఆ ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ సంస్కృతి కూడా ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ డెవలపింగ్ అండ్ న్యూ ఇంట్రెస్ట్. సో మెయిన్గా చెప్పాలంటే దీంట్లో ఏజ్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్, సెక్స్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ ఫ్యాక్టర్, ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెచ్యూరిటీ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్, అలాగే కల్చర్ ఆల్సో. సో వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్? అసలు ఇంట్రెస్ట్కి ఏంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే, ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్. ఆ యొక్క వ్యక్తిగతంగా ఉన్న దాని ప్రకారం మారుతాయి తప్ప మనం ఏం చేయలేం. ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ నాట్ ఎ టెంపరీ వన్. ఈ యొక్క అనుభవాలు, అనుభూతులు, ఎక్స్పీరియన్స్ అనేవి నాట్ ఓన్లీ ద టెంపరీ, అప్పటికప్పుడు అయిపోయేది కాకుండా చాలా లాంగ్ రూప్లో జరుగుతుంది. అలాగే ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ద బేసిస్ ఆఫ్ కనెక్టివ్ యాక్ట్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ అటెన్షన్. ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ ద బేసిస్ ఆఫ్ కనెక్టివ్ యాక్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అటెన్షన్. రెండింటిని కూడా మనం లింక్తో చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఆ రెండింటిని మనం ఎలా ఉంది ఏంటి అని కూడా మనం చూస్తూ చెప్తా ఉంటుంటాం. ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ పర్మనెంట్ అండ్ టెంపరీ. ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ పర్మనెంట్ అండ్ టెంపరీ. అవి ఎలా ఉంటాయంటే ఒక్కొక్కసారి పర్మనెంట్గా ఉంటే ఒక్కొక్కసారి టెంపరీ. పర్మనెంట్ మీన్స్ కంటిన్యూషన్స్ ఆఫ్ ది లైఫ్. ఒక బుక్ రీడింగ్ ఉంది, అది కంటిన్యూషన్ అవుతూ ఉండొచ్చు. ఒక్కొక్కసారి సమ్ స్పిరిచువల్ ఉండొచ్చు, అది ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది ఆ యొక్క నైబరింగ్ బట్టి, పర్సన్ బట్టి, ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ని బట్టి, మన యొక్క ఫ్రెండ్ కానీ, కలీగ్ కానీ, టీచర్ కానీ, అవర్ గైడ్ కానీ, అవర్ ఫాదర్ కానీ ఏదైనా ఒక వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయనతో పాటు మనం ఫాలో అవుతుంటాం. సో దట్ ఈస్ అ టెంపరీ సమ్టైమ్స్. అఫ్ కోర్స్ దట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ అవర్ ఇంటర్నల్, the inner discipline, the involvement of inner discipline or internal motivation or self motivation that will be go to their permanent hobby or permanent interest, just like a book reading, the drawing, the painting, the singing. So these are the permanent. Sometimes somebody people, they just take a temporary also, some habits or interests are both deep and superficial. ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ బోత్ డీప్ అండ్ సూపర్. అవి ఇంకొకసారి చాలా ఎక్కువ స్థాయికి వెళ్ళిపోతుంటే బాగా డీప్ అండ్ సూపర్ఫిషియల్, బాగా ఎక్కువ స్థాయికి వెళ్ళిపోయి దాన్ని చేయడం. అలా ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ బోత్ యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్. ఇందా చెప్పాము, ఒక్కొక్కసారి
చాలా బాగా యాక్టివ్ అవుతుంటే ఒకసారి తగ్గుతుంటాడు. కొంతమంది చూడండి, కొంతమంది రాస్తూ ఉంటుంటారు, చదువుతుంటుంటారు. సమ్ టైమ్ యోగాస్ ఆర్ మెడిటేషన్ ఆర్ సమ్ ద ప్రాక్టీస్, ఇవి ఒక్కొక్కసారి వెరీ యాక్టివ్, సమ్ టైమ్స్ దర్ వెరీ పాసివ్. వాళ్ళు పిల్లలకి కానీ, లేదా ఇంకోటి కానీ, లేదా గార్డెనింగ్ కానీ, లేదా ఇంకోటి చేయడం కానీ, లేకపోతే సమ్ స్పిరిచువల్ కానీ, లేకపోతే కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కానీ చేస్తున్నప్పుడు కొంతమంది వెరీ యాక్టివ్. Sometimes, some days or some years or some period very active, and another time some passive. So there is a different way. Interests are both active and passive. Interests are both broad and narrow in scope. I've got a both broad and narrow in scope. I've got a martha untundi cheptuna. So interests may be desirable and undesirable. Ivi kuda interest అనేవి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కోరిక ప్రకారంగా జరుగుతుంటుంటే, అలాగే మనం దాన్ని మార్క్స్ కూడా జరుగుతుందని చెప్తా ఉంటుంటారు అన్నమాట. సో మెయిన్గా ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ లో మెయిన్ చెప్పాలంటే, ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్. దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ నాట్ ఏ టెంపరరీ వన్. Interest is the basis of connective act in the form of attention. Interests are permanent and temporary. Interests are both deep and superficial. Interests are both active and passive. Interests are both broad and narrow in scope. Interests may be desirable and undesirable. Okay, and the types of interest. The types of interest. దీంట్లో కూడా మెయిన్ మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం అన్నమాట. Types of interest. Interest may be native interest or acquired interest. Interests are two types. There is a native interest and acquired interest. Oh, so what is called native? Inborn or natural. అవి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మనం రావడంలో కానీ, లేదా న్యాచురల్ వచ్చేటువంటి అన్నది మనం ఏమంటామంటే నేటివ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటాం. ద ఇంట్రెస్ట్ అబ్టైన్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ rousing the instinct such as competition, curiosity, construction, sex, etc. is called native or natural. ఒక్కొక్కసారి as a student or individual person, the interest obtained as a result of rousing the instincts such as a competition. Somebody people or somebody students, somebody individuals, they're very competitive in our exam point of view, or in our sports or games or any event or any activity. Some students are very competition, very curiosity also, very constructive sex also. It's called native and natural. Common గా by birth నుంచి there is a rhythm. వాళ్ళు ఒక రిథం అనేది ఉంటే దాంట్లో ప్రకారం జరుగుతుంటుంది అనమాట. అన్ని కూడా మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. అలాగే అక్వైర్డ్ ఇంట్రెస్ట్, ఇక్కడ కామన్ గా వచ్చేది కాకుండా అక్వైర్డ్, మనం సంపాదించుకున్న దాని కూడా ఉంది. అక్వైర్డ్ ఇంట్రెస్ట్ is obtained by associating the object of interest with an object in which the child's interest already lies. That is, associate the new with the old, the uninteresting with the interesting. అక్కడ అక్వైర్డ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే మనల్ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట. కొంతమంది చూడండి, ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ స్కూల్ చిల్డ్రన్, వాడు అప్పటి వరకు కూడా ఎర్లీ మార్నింగ్ లెగడు, కానీ వాడి యొక్క ఫ్రెండ్స్ కానీ, హాస్టల్ కానీ, రూమ్స్ కానీ, వాడి యొక్క రూమ్మేట్స్ కానీ, బెంచ్ మేట్స్ కానీ, క్లాస్మేట్స్ కానీ లెగిస్తే వీడు కూడా లెగిస్తే. దట్ ఇస్ అక్వైర్డ్ ఇంట్రెస్ట్. Sometimes they don't have to any interest of the playground. ఆ రిమైనింగ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా ప్లే గ్రౌండ్కి వెళ్తుంటే వీడు కూడా వెళ్తూ ఉంటుంటాడు. సమ్టైమ్స్ ద కల్చర్ ఆల్సో. Culture is a co-curricular activities, just like a films or activities. వాడికి ఇంట్రెస్ట్ లేనప్పుడు కూడా వాడి ఫ్రెండ్స్ కానీ, క్లాస్మేట్స్ కానీ, రూమ్మేట్స్ కానీ, లేదా వాడి యొక్క వెల్ విషర్స్ ఎవరితో చెప్తే వెళ్తున్నప్పుడు అది కూడా పెరుగుతుంది. సో దిస్ ఆల్సో ఇంట్రెస్ట్ ఆల్సో టూ టైప్స్. దర్ ఇస్ అ నేటివ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ అక్వైర్డ్ ఇంట్రెస్ట్. నేటివ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే బై బర్త్, బై బోర్న్, బై స్టార్టింగ్ నుంచి వస్తుంటుంది. దాన్ని ఇక్కడ మనం దాన్ని జస్ట్ లైక్ కాంపిటీషన్ కానీ, క్యూరియాసిటీ కానీ, కన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ, సెక్స్, ఈ యొక్క పేషెన్స్ అన్ని కూడా మనం ముందు నుంచి వచ్చాయి అనమాట. అండ్ అక్వైర్డ్ ఇంట్రెస్ట్, ఇవి మనం నేర్చుకునేటువంటి విషయాలు సదుపాయాల ప్రకారంగా, ఫ్రెండ్స్ ప్రకారంగా, రూమ్మేట్స్, కలీగ్స్, బెంచ్ మేట్స్, క్లాస్మేట్స్, దే ఆర్ జస్ట్ లైక్ ద ఎంకరేజ్మెంట్, డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ ఎంకరేజ్ చేసి దాని గురించి చూస్తుంటాం అన్నమాట. And come to the factors responsible for interest development. Factors responsible for interest development. Eventante the person's interests are dependent upon his age, sex, maturation, intelligence, and socio-economic status. Okay, and come to the main factors responsible for the interest and development. So దీంట్లో for example age అన్న. So age చూడండి, బిఫోర్ 10 years లో
ఆ పిల్లలు ఎక్కువగా ఆ నైబర్స్ తోని ఫ్రెండ్స్ తోని వాళ్ళతో వీటితో ఆడుతూ ఉంటుంటారు. ఆఫ్టర్ 10 years to 18 years దే వెంట్ టు గ్రౌండ్కి వెళ్ళి రూమ్ ఆ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ 18 to 25 or 30 దర్ ఆపోజిట్ సెక్స్, దర్ ఆపోజిట్ జెండర్ తో ఉండాలి, ఆపోజిట్ ఏజ్ తో ఉండాలని చూస్తూ ఉంటుంటారు. ఆఫ్టర్ దట్ ద కలీగ్స్, after that the aged people, again the 60, again the valuation of the family members. అలాగే సెక్స్, మేల్ అండ్ ఫీమేల్, వాళ్ళు కూడా చెప్పాలంటే మేల్ అండ్ ఫీమేల్లో ఒక ఏజ్ వచ్చే వరకు కూడా సేమ్ గ్రూప్తో వాళ్ళు ఫ్రెండ్షిప్ ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ సమ్ సర్టన్ ఏజ్ దాటిన తర్వాత సేమ్ ఫ్రెండ్ కాకుండా ఆపోజిట్ జెండర్తో కూడా ఉంటుంది. జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉంటుంది, అవి కూడా కొంతమంది లేకుండా చేస్తాం. అలాగే ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్, శారీరకమైన వికాసం గురించి కూడా చాలా మంది చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్సర్సైజ్, ద యోగా, ద మెడిటేషన్, ద ప్లే గ్రౌండ్, ఇవన్నీ కూడా ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్. శారీరక దాని గురించి కూడా ఫ్రెండ్స్ కానీ లేకపోతే వీళ్ళంతా కూడా ఒక గ్రౌండ్లో కానీ లేకపోతే ఒక స్కూల్లో కానీ ఒక ఆర్గనైజేషన్స్ దే ఫీల్ దే క్రియేట్ సమ్ అదర్ గ్రూప్స్ ఆల్సో, జస్ట్ లైక్ Walkers Club, Lions Club, Rotary Club. They gave some suggestions and health point of view also. And intelligence అంటే తనకున్నటువంటి తెలివితేటల ప్రకారంగా కూడా నాలెడ్జ్, ఎక్వైర్డ్ నాలెడ్జ్ని బట్టి కూడా దానికి ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. కొంతమంది చూడండి ఇక్కడ నాలెడ్జబుల్ పర్సన్స్ చాలా మంది క్రియేటివ్గా థింక్ చేస్తూ ఉంటుంటారు, ఇన్నోవేటివ్గా థింక్ చేస్తూ ఉంటుంటారు. సో అవి కూడా ఏంటంటే డిపెండ్ ఆన్ ద ఇంటెలిజెన్స్ పైన డిపెండ్. అండ్ సోషియో ఎకనామిక్ స్టేటస్ సమ్టైమ్స్ అది కూడా అనమాట. అంటే దట్ ఫైనాన్షియల్లీ లెవెల్స్ కానీ లేదా తన యొక్క సోషలాజికల్ లెవెల్స్ కానీ లేదా తనకి ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్స్ కానీ దానికి ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కూడా ఇంట్రెస్ట్కి ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. కొంతమంది చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ది కాయిన్ కలెక్షన్, దర్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, కాయిన్ కలెక్షన్ ఆర్ కరెన్సీ కలెక్షన్ ఆర్ సమ్ స్టాంప్స్ కలెక్షన్. అవి కొన్ని సందర్భంలో ఫైనాన్షియల్గా బాగుంటాయి ఎక్కువగా. అలాగే సోషియో ఎకనామిక్ స్టేటస్, వాటి యొక్క ఆర్థిక పరమైన, సాంఘిక పరమైన, సామాజిక పరమైన విషయాలు కూడా అందులో ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఒక ఇంట్రెస్ట్ డెవలప్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే, ఒక హాబీ డెవలప్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మెయిన్గా ఏజ్, సెక్స్, ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్, ఇంటెలిజెన్స్, సోషియో ఎకనామిక్ స్టేటస్ ఆల్సో మెయిన్ థింగ్. దీస్ ఆర్ ద ఓన్లీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ దట్ గివెన్. ఏజ్ just like from 10 years or 20 years or 30 years. And sex, the male and female, the gender discriminations also involved. Sometimes the friends and colleagues also different ratios of gender discrimination. And physical development, just like exercise, walking, playground, yoga, meditation. These are the physical development, successment of physical development. Intelligence is the creative, just like the scientific attitudes, creativity, the divergent thinking development, and retention levels development, perception levels development. Even you could according to their intelligence, already we discussed 2 classes previous according to their intelligence IQ, mental age by chronological age by into 100 according to the mental age మానసిక వయస్సు and chronological age శారీరక వయస్సు into 100. And finally they got some scoring, just like the 25 to 50, 50 to 70, 70 to 90, 90 to 110, 110 to 120, 120, 140, 140 and above. So these are the from idiots to very genius. Idiots అంటే మూడులు, బుద్ధిహీనులు, అల్పబుద్ధులు, మందబుద్ధులు, సగటు కంటే తక్కువ వాళ్ళు, సగటు వాళ్ళు, సగటు కంటే ఎక్కువ వాళ్ళు, ప్రజ్ఞావంతులు, అత్యున్నత ప్రజ్ఞావంతులు, ఉన్నత ప్రజ్ఞావంతులు. సో these are the depend on their intelligence, their utility of the intellectual thoughts. Intelligence is a common, every human is a intelligence is a common, but those for utility of the intellectual thoughts, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి జ్ఞానాత్మక విషయాలు, బౌద్ధిక పరమైనటువంటి విషయాలు ఏదైతే ఉంటాయో దాన్ని వాళ్ళు ఉపయోగించుకునే రిసోర్సెస్ బట్టి ఉంటుంది. అండ్ సోషియో ఎకనామిక్ స్టేటస్, జస్ట్ లైక్ ఫ్రెండ్స్, ద ఫ్యామిలీ, కల్చర్, స్కూల్, ఇన్స్టిట్యూషన్, ఆర్గనైజేషన్, వీళ్ళంతా కూడా సోషియో ఎకనామిక్ రేస్, రీజన్, ఇవి కూడా కారణాలు ఉంటాయి. రేస్, రీజన్, కాస్ట్, ఇవి కూడా అందులో కొన్ని రీజన్స్ కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏజ్, సెక్స్, ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్, ఇంటెలిజెన్స్ ఇది కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ కమ్ టు ది ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్లికేషన్స్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్. ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ ద బేసిస్ ఆఫ్ అటెన్షన్. ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ ద బేసిస్ ఆఫ్ అటెన్షన్. ఒక మన అటెన్షన్ అంటే అవధానము, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే థింకింగ్ ఎబిలిటీ, పెర్సెప్షన్స్, ద రెడీనెస్ అందులో ఉంటుంది. అలాగే నీడ్ ఫర్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ పీపుల్స్, నీడ్ ఫర్ నాలెడ్జ్
ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ పీపుల్. అక్కడ ఆ విద్యార్థికి అవసరాన్ని బట్టి, విద్యార్థికి అభిరుచిని బట్టి మనం డెవలప్ చేయడం అనమాట. అలాగే నీడ్ ఫర్ మోటివేషన్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్. అక్కడ స్టూడెంట్కి ఒక 10th క్లాసు లేదా ఒక ఇంటర్మీడియట్, ఒక జేఈ ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళే వాళ్ళకి మోటివేషన్ క్లాసెస్ చెప్పిస్తారు, ఎస్పెషల్లీ ది 10th క్లాస్ ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ మెడికో ఆర్ ఇంజనీరింగ్. సో ఇంజనీరింగ్ మెయిన్గా నీడ్ ఫర్ మోటివేషన్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్. బట్ we will try to create a good motivation and interest. కొన్ని ఏజెస్ పరంగా కొన్ని జస్ట్ లైక్ దర్ స్కూల్ లెవెల్ ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ కాలేజీ లెవెల్లో స్టూడెంట్స్ నాట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్ అవర్ సబ్జెక్ట్స్, దే ఆర్ ఓన్లీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆఫ్ ద అదర్ ఎంజాయ్మెంట్స్. జస్ట్ లైక్ స్కూల్స్కి కాలేజెస్కి బంక్ కొట్టి వెళ్ళిపోవడం. దే ఆర్ వెరీ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ అవర్ ఫిలిమ్స్, వెరీ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ సోషల్ మీడియా, very interested in cell phones, very edit of the cell phones. They are involved in our love and love failures, love involvement. So these are the some anti activities or some problematic of that on that age, particularly the lack of awareness of the education system. On that time, the teachers or headmasters or lecturers or principals or some psychologists and some the good persons and motivators also, they give some the need for motivation and they give some interest also. అక్కడ విద్య పట్ల ఆ యొక్క జాబ్స్ పట్ల ఒక రకమైన సాటిస్ఫాక్షన్, మోటివేషన్ లేకపోతే తెలియదు కాబట్టి ఆన్ ద టైమ్ దే విల్ గివ్ సమ్ గుడ్ మోటివేషన్, good interest, create a good interest. On the time the students sometimes they close their eyes in the lack of awareness. On the time somebody psychologists or somebody teachers, principals, family members, well wishers, great personalities and achieved people, succeed people also, they give some suggestions. What is your knowledge, your idea, your goal? These are very very important. And justifying the use of audio visual aids, justifying the use of ఆడియో విజువల్ ఎయిడ్స్. కొన్ని యాక్టివ్ మెంబర్స్ కానీ, సక్సెస్ పీపుల్స్ కానీ, బయోగ్రఫీస్ కానీ, హిస్టరీస్ కానీ, అచీవ్మెంట్స్ కానీ చెప్పిన అది కూడా ఉంటుంది. అండ్ మెథడాలజీ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఇంట్రెస్ట్. ఒక ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? వాడి యొక్క సమస్యని మనం ఇవ్వాలి, లేదా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఇవ్వాలి, లేదా పజిల్స్ని ఇవ్వాలి, లేదా రిడిల్స్ని ఇవ్వాలి, లేదా జస్ట్ సపోజ్ని ఇవ్వాలి. వాడికి ఒక ప్రాబ్లమ్ వాడి ముందు ఉంచాలి. జస్ట్ లైక్ ద బ్రెయిన్ స్ట్రామింగ్, ఒక స్వేచ్ఛాపూరిత ఆలోచన వాళ్ళు కలిగించాలంటే అప్పుడు మెథడాలజీ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఇంట్రెస్ట్. అవాయిడింగ్ డల్నెస్ ఇన్ టీచింగ్, అవాయిడింగ్ డల్నెస్ ఇన్ టీచింగ్. ఇక్కడ బోధనలో కానీ ఇంకోటి కానీ ఎక్కడైనా ఉన్నప్పుడు డల్నెస్ అనే దాన్ని అవాయిడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే ద టీచర్ మస్ట్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ ఎంతూజియం, క్యూరియాసిటీ, ఎనర్జెటిక్ యాటిట్యూడ్. ఈ లెవెల్స్ ఉన్నప్పుడు స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటుండదు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇంప్లికేషన్స్ మెయిన్గా చెప్పాలంటే బేస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, interest of people, knowledge betti, need for motivation and interest, justifying the use of audio visual aids, methodology of creating interest, avoiding dullness in teaching. So in this the interest lesson is mainly human behavior, everything undi ela undi, individuals having ela unna enti ani kuda క్లాస్ ఉంటుంది, ఎలా ఉంటుందో చూస్తుంటారు. మరి దీని మెయిన్గా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ద గ్రేట్ వాల్యూ ఇన్ హ్యూమన్ లైఫ్ ఆల్సో. Okay, interest is mainly different psychologists, different ways discuss చేస్తూ ఉంటుంటారు. And interest do vary through everyone. Interested to food, clothing, shelter, మెయిన్గా ప్రైమరీ నీడ్స్ అకార్డింగ్ టు అబ్రహం మాస్లో నీడ్ థియరీ చెప్పాం. ప్రైమరీ నీడ్, సెకండరీ నీడ్, లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్, సెల్ఫ్ యాక్చువలైజేషన్ అండ్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్. ఇవి టెస్టింగ్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇవి అయిన తర్వాత అలాగే మెయిన్గా ఏంటంటే ఏజ్ నుంచి, అలాగే సెక్స్, అలాగే ఇంటెలిజెన్స్, మెచ్యూరిటీ, ఎక్స్పీరియన్స్, కల్చర్. దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్. అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ దీంట్లో చెప్పాలంటే ఎలా ఉంటాయి ఏమిటంటే ఇండివిజువల్గా ఉంటుంది, అలాగే బేస్ ఆఫ్ కనెక్టివ్ అండ్ ఫ్రమ్ ద అటెన్షన్ ఉంటుంది. అలాగే కొన్నిసార్లు ఇంట్రెస్ట్ కూడా పర్మనెంట్గా ఉంటే, టెంపరీగా ఉంటాయి. బోత్ డీప్ అండ్ సూపర్ఫిషియల్, యాక్టివ్ అండ్ పాసివ్, బ్రాడ్ అండ్ నారో, డిజైరబుల్ అండ్ అన్డిజైరబుల్స్ కూడా ఉంటాయి. Mainly types of interest are two types. One native. Native means from the birth, from the normal, from the culture, from their starting, just like a competition, curiosity, construction, sex, whatever it is. And second one is acquired interest, according to their environment, situations, circumstances, and their objectives of their aims, goals, దానిపై డిపెండెంట్. అండ్ మెయిన్గా ఈ ఫ్యాక్టర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ఇంట్రెస్ట్ డెవలప్మెంట్ ఏంటంటే ఏజ్, సెక్స్, ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్,
ఇంటెలిజెన్స్, సోషియో ఎకనామిక్ స్టేటస్. అలాగే దీంట్లో ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్లికేషన్స్ మెయిన్గా చెప్పాలంటే ఇవన్నీ కూడా అందులో మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో కాబట్టి ఈ యొక్క మెయిన్గా చెప్పాలంటే ఇందులో ఈ ఆస్పెక్ట్స్ లో చూడాలంటే ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది ఇండివిజువల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ గా ఈ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అవ్వాలి. ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అవ్వకపోతే ఎస్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ లేకపోతే ఎనీ అక్వైర్డ్ నాలెడ్జ్ కానీ అవన్నీ కూడా మనం చేయలేం. కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఇండివిజువల్ పీపుల్ ప్రకారంగానే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ కానీ ఎక్కువగా ఉంటుంటాయి. దీంట్లో ఏజ్ ఒకటి, సెక్స్ ఒకటి, ఇంటెలిజెన్స్, మెచ్యూరిటీ, ఎక్స్పీరియన్స్, కల్చర్స్ కూడా ఉంటాయి. అలాగే ఇంట్రెస్ట్ ఏ విధంగా ఉండాలి ఎలా మనం ఇందులో డిస్కస్ చేసాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసిన విషయాలన్నీ కూడా మనం దీంట్లో చూస్తుంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దాంట్లో కూడా మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంటాయి అనమాట. కాబట్టి అక్కడ మెయిన్ గా వచ్చేటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నదో ఎలా ఉందో ఇందులో చూడండి. సో ఇన్ దిస్ లెసన్ ఫస్ట్ ఒక 15-20 minutes అయిన సమ్ టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఆఫ్టర్ దట్ రిమైనింగ్ ద కంటిన్యూషన్ ఇన్ ద లెవెల్. సో ఐ విల్ సెండ్ సేమ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ లెసన్. Thank you friends, thank you very much. Stay home, stay safe. If you feel any doubts, please call to me. I will clear my level best. Thank you friends, thank you very much.